హలో, నా పేరు రమేష్ వేముగంటి. నేను ఒక మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాకల్టీని, ఒక కార్పొరేట్ ట్రైనర్ని, ఒక మేనేజ్మెంట్ రైటర్ని, ఏ మోటివేషనల్ స్పీకర్ని. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్స్. కమ్యూనికేషన్ అనగానే ప్రతి వాళ్ళు వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అనుకుంటారు. ఒబామా స్పీచ్ కానివ్వండి, లేక కపిల్ సిబాల్ గారు మాట్లాడుతుంటే వినడం కానివ్వండి, ఆర్ రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ స్పీకింగ్ ఆన్ టీవీ. దే ఆర్ ఆల్ orators, the great orators, right from Adolf Hitler to our Sri Vajpayee garu. All of them are orators. That is one type of communication, that is verbal communication. So when you say business communication, it is not only verbal, it has different aspects. So this is what we will learn today. What are the various components of a business communication? How we can improve each one? So we will start off with what business communication is all about. So when you say business communications, it has got 5 components. ఒకటి verbal, అంటే oral. మనం మాట్లాడే విధానం, it's all oral. This is one type of communication. The second type of communication is listening skills, listening with concentration. The third type of communication is by reading. If the next type of is writing. Today writing is becoming extremely important. And finally it is the body language, which is a vital type of communication. So ee roju manam maatladukunedi ee 5 aspects of communication skills మేము మాట్లాడదాం. Firstly, verbal or oral communication. ఇందులో I have some suggestions. చాలామంది ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రూరల్ ఏరియాస్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే దే వాంట్ టు స్పీక్ ఫాస్ట్ అండ్ దే వాంట్ టు దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ హరీ టు స్పీక్. అక్కడ వస్తుంది. సో మై సజెషన్ ఈజ్ number 1, raise your voice by 20%. For example, my name is Ramesh Vemugandi అనడం వేరు, my name is Ramesh Vemuganti. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి, అది ఇంపార్టెంట్. రేజ్ యువర్ వాయిస్. నెక్స్ట్, స్లో డౌన్ బై 10 to 15%. డోంట్ బీ ఇన్ ఎ హరీ. ఓకే, ఐ వాంట్ టు టేక్ ద బస్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్, ఐ వాంట్ టు కమ్ ఓవర్ హియర్, దెన్ విల్ గో ఫ్రమ్ దేర్, దెన్ విల్ డూ సంథింగ్ అనదు. ఐ వాంట్ టు టేక్ ద బస్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్, ఐ వాంట్ టు కమ్ టు యువర్ ఆఫీస్, దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అండ్ ప్లాన్. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. మీరు స్లో డౌన్ చేయగానే ఆటోమేటికలీ మీకు కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది ఆన్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. సో ప్లీజ్ స్లో డౌన్ బై 10 to 15%. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్లారిటీ. మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం ఇంపార్టెంట్. బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్లో మీరు ఆఫీస్లో కానీ ఫ్యాక్టరీలో కానివ్వండి, మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? మీరు కొలీగ్తో మాట్లాడుతున్నారా, మీరు బాస్తో మాట్లాడుతున్నారా, సబార్డినేటా, కస్టమరా, వెండరా, బ్యాంకరా? దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎవరితో మాట్లాడా కూడా క్లారిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అది క్లారిటీ. ఆ క్లారిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ విల్ లీడ్ టు క్లారిటీ ఆఫ్ స్పీకింగ్. సో మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించి తర్వాత మాట్లాడాలి. సో దాట్స్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్లారిటీ. అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఇంప్రెషన్. దే సే ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రాపర్లీ యూ ఆటోమేటికలీ ఇంప్రెస్. యూ నీడ్ నాట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్. ఇంటర్వ్యూలో క్యాండిడేట్స్ ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, అవసరం లేదు. ఇఫ్ దే ఎక్స్ప్రెస్ వెల్ దే ఆటోమేటికలీ ఇంప్రెస్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ బీ వెరీ క్లియర్. అదే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే పీపుల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హియర్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ దేర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ అంత నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇక్కడి నుంచి అది యాక్చువల్గా బయటికి రాదు. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వన్ సజెషన్ ఈజ్ ప్లీజ్ డూ ఏ ప్రాక్టీస్. ఒక క్లోజ్ రూమ్లో I suggest the students or employees to spend half an hour every day on verbal communication. ఒక మిర్రర్ ఉంటే మిర్రర్ ముందు, ఓకే, ఆర్ మీ ఓన్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఆర్ ఫ్రెండ్, రూమ్మేట్, ఓ పర్సన్ మీతోని ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ అబౌట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ డే. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాంతో ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ ఎ బెటర్ కంట్రోల్, ఓకే, ఓవర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. చాలామంది క్లాస్ రూమ్లో మీకు తెలిసిన కూడా ఎక్స్ప్రెషన్లో
క్లాస్లో కూర్చొని మాట్లాడతారు. అదే టీచరు డయాస్ మీద వచ్చి మాట్లాడమంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ ప్రాక్టీస్తోని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాబ్లం యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్, ఈ ప్రాబ్లం పోతుంది. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు express freely. You must talk freely, you must talk openly, you must talk with anybody, and it's going to make a big difference. The more and more we communicate, the better and better will be our own work, and we give more output, and our delivery is far better. So these are what are called the verbal communication skills. The verbal communication is a very, very important. Verbal or oral both mean the same thing. So please focus on the verbal part. Now the next part of communication is listening skills. When we are talking to a person, a customer కానివ్వండి, vendor కానివ్వండి, colleague కానివ్వండి, బిజినెస్లో బాస్ కానివ్వండి, మనం ఎట్లా వింటున్నాం, ఎంత సీరియస్గా వింటున్నాం, ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం, దట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ. ఈ క్వాలిటీ మనకు స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ చాలామందికి నేర్పియరు, లిస్నింగ్ స్కిల్స్. కానీ దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? యూ కెన్ బీ ఎ బెటర్ స్పీకర్, యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ బెటర్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లిసన్ బెటర్. మనకు ఎవరైనా మొబైల్లో ఫోన్ చేశా, మనతో ఎవరైనా అడిగినా డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్లో ఎనీథింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, మనం క్లియర్గా వినాలి, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి. సపోజింగ్ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ అడగాలి ఇంగ్లీష్లో, బెగ్ యువర్ పార్డన్, ప్లీజ్ రిపీట్, కెన్ ఐ నో వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, అట్లా అడగాలి. సో మీరు ఎంత బాగా వింటే వాళ్ళు చెప్పేది మనం అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ దానికి అప్రోప్రియేట్గా మనం వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. సో లిసనింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మై appeal to the students, to the employees, to entrepreneurs, to all the working people is that develop the listening skills. They say that as a person goes up the corporate ladder, అంటే కార్పొరేట్లో పైకి వెళ్ళినప్పుడు the more and more you go, higher you rise, you listen more and talk less. అంటే ఒక CEO ఉన్నాడు అనుకోండి, if you are a CEO or entrepreneur, if you are, the moment you go to the office morning, you call a CEO calls the vice president finance, vice presidents finance, IT, production, R&D. Then he says, okay, tell me what do you want? He listens. Okay, fine, please go ahead. Then next, general VP IT, then the vice president of production. Yes. So a CEO will talk minimal. He listens more because his decisions are very crucial for the company, very, very important for the company. So till he listens, he will not be able to understand what is going on in finance, what's happening in marketing, how is my customer behaving, what's the state of finances, what is happening in HR, what is the training programs going on, how is the product quality being approved in R&D or the marketing or the quality control. How does he know unless he listens? So listening skills is a very, very crucial skill in business communication. When you say business communication, it can be in office, it can be in a corporate office, it can be in the factory, it can be with a webinar, a seminar with a dimensional kind of a thing, different technologies lo మీరు వెబినార్ చేస్తున్నారు, అక్కడ కూడా కమ్యూనికేషన్ అవసరం. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ చెప్పేది ఇన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్లో ఈ పాయింట్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. ద నెక్స్ట్ స్కిల్ ఈజ్ రీడింగ్ స్కిల్స్. మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు సొసైటీలో ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే, ద రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే, ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ద పీసీ హెస్ కమ్, ద ఇంటర్నెట్ హెస్ కమ్, ద టెక్నాలజీ హెస్ కమ్, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్, ఐపాడ్ వచ్చేసాయి. ఇవి వచ్చేసాక ద రీడింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఓకే, please focus on reading. Okay, tell your student to read more. Okay, he has to read. Every student has to spend 2 hours reading newspapers, reading the right magazines, reading 1 book every month. In fact, we say that every management student must read 1 book every month. Spend 300 rupees and buy 1 book and read. Recently, one student went and read
an article in Fortune magazine on innovation. Then after that he went for interview, an engineering student. In the interview he was asked 4 questions. The 4 questions were asked by the person who also read the same article. He answered the article, all the 4 questions. He got a 30,000 rupees job. Please understand the importance of reading. This is what reading is all about. Reading is not something, okay, ఏదో చదివేసే అట్ట కాదు ఇది. ఇది చదవడం అనేది with concentration, with seriousness, knowledge, it's a career. So people who are reading more are doing well in life. In fact, readers will be leaders. Readers are the leaders of tomorrow. So develop the reading skills. So read everything. In fact, another thing is, 30 years back, if you are giving me one paper, I will say, okay, I will keep it. రేపు చెప్తానండి అనేవాడు. 10 years బ్యాక్ పేపర్ ఇస్తే మంచిదండి ఇదేంటి ఎవరు ఇచ్చారండి, ఓకే అండి నేను మళ్ళీ రేపు చెప్తా అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు పేపర్ ఇస్తే ఎవరు ఇచ్చారు, వాట్ ఈస్ దిస్, నేనేం చేయాలి, ఇప్పుడే చెప్పాలా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఆ పేపర్ ఏదైనా కావచ్చు, అది సేల్స్ రిపోర్ట్ కావచ్చు, అది ప్రొడక్షన్ రిపోర్ట్ కావచ్చు, అది ఏదైనా మ్యాన్ పవర్ డేటా కావచ్చు, అది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు, బ్యాలెన్స్ షీట్ కావచ్చు, అది ఏదైనా కాన్ఫిడెన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. You have to read immediately and develop the reading skills. It's very, very critical. So it's very important that all the MNC companies, the top companies, GEs, the IBMs nunchi, Infosys nunchi, all the companies doing well have employees who are good readers. In fact, ikkada oka beautiful example, our own great Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao garu. As a Prime Minister, he was taking off a flight from Begumpet Airport at the age of 72, 73 plus. 7:30 is the evening flight. Half an hour mundu, he used to tell his team members, please give me 10 minutes. He used to go into a bookshop and find out one book he has not read. The flight takes off from Begumpet. It's 2 hours slow. By the time the flight lands, he has read a book of 300 pages. Now, what more message we want? As students, as employees, as entrepreneurs, as managers, what is the more message we want? Our great man, Sri P.V. Narasimha Rao garu, has given us a wonderful message. Whenever the Madam Mrs. Indira Gandhi had a difficulty with some Assam problem or a Kashmir problem or Uttar Pradesh, she used to immediately refer to him, where is PV? Why? Because he is a think tank. He is a continuous reader. He is a man of knowledge. He is an erudite. Continuous reading. That is what is important. ఈ రోజు నారాయణమూర్తి గారి దగ్గర మొదలు పెడితే రతన్ టాటా నుంచి ఆల్ ద టాప్ బిజినెస్ మెన్, డాక్టర్ అంజిరెడ్డి గారు, దే ఆర్ ఆల్ వొరేషియస్ రీడర్స్, నాట్ ఆర్డినరీ రీడర్స్, వొరేషియస్ రీడర్స్. ఎవరన్నా మంచిగా మాట్లాడేవాళ్ళు, మంచి కంటెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, అంటే అన్లెస్ యూ హ్యావ్ కంటెంట్ హియర్ యూ కెనాట్ గెట్. సో ప్లీజ్ డెవలప్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ అండ్ డెవలప్ ద హ్యాబిట్, అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, it is said as per the laws of medicine also, people who read more, they have good digestion, they have good health. So ee quality develop cheskondi. The next quality is what is called writing. Why writing is important? Because people are talking less on mobiles, people are talking less face to face. ఈ రోజు ఓన్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఒకటే టౌన్లో ఉంటున్నారు, కలుసుకోవట్లేదు. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. People are not able to travel. Everybody busy in his own job, in his own work, in his own world. So there is very little interaction. The only way is writing.